So as you know, yesterday we have started chapter 7th, and there we have done plusquamperfect. Plusquamperfect was completely related to the past perfect, means something that is already happened but not in the recent past. बहुत पहले. Now here it is given related to the prepositions. Now we have connectors. Earlier we were using for, nach, seit as a preposition. And now we want to learn here how these can be used as a connector. So connector here, before, nachdem, seitdem. Before means before, nachdem means after that or after. Seitdem, it means since that. Before, nachdem, seitdem. Before, after that, or since that. Seit, you can use the single seit also, or you can use the combined seitdem. It means since that. See the sentence structure. First of all, like again, Nebensatz and then Hauptsatz. And if you want, you can put Hauptsatz first, comma, then connector, and then Nebensatz. As like us A2 onwards, we are focusing only on Nebensatz. So here also these preposition, these connectors will follow the Nebensatz. Sentence given here. Bevor ich nach Deutschland geflogen war, brauchte ich viel Geld. Before I flew to Germany, I needed lots of money. So here the sentence is showing kind of sequence. One activity is done, then second took place. Which activity is done first? Money needed. And then you flew to Germany. So it is before I flew to Germany, I needed money. Here in the first sentence, we have used plusquamperfekt, war geflogen. And in the second sentence, we have used preteritum. So both the incident already happened in the past. Bevor ich etwas Neues unterrichte, kannst du Vokabeln lernen. Before I teach you something new, can you learn the vocabulary? इससे पहले कि मैं आपको कुछ नया पढ़ाऊं, आप लोग vocabulary लर्न कर सकते हैं. यहाँ पे अगेन दो केसेस हैं. एक प्रेजेंट का है कि vocabulary लर्न कर सकते हो. दूसरा फ्यूचर का है कि बिफोर आई स्टार्ट न्यू टॉपिक, इससे पहले कि मैं आपको नया टॉपिक पढ़ाऊं तो समथिंग विच इज फ्यूचर अपकमिंग है. तो यहाँ पे हमेशा बिफोर और nachdem दोनों कनेक्टर में आपकी दो इंसिडेंट बतानी होती है जो कि एक दूसरे के आगे पीछे रिलेट करती है. ऐसे ही नेक्स्ट वाला, nachdem ich in Deutschland gekommen war, hatte ich meine Freunde getroffen. After that, I had come to Germany. I had met with my friends. इसके बाद कि मैं जर्मनी आ चुकी थी, मैं मेरे फ्रेंड्स लोगों से मिली. So again, plusquamperfekt, war gekommen, and perfect. This is also plusquamperfekt, hatte getroffen. दोनों इंसिडेंट पहले कौन सी हुई? Can you tell me? Getroffen. Friends No, no. Yeah. Gekommen. Yes. बट nachdem में हम जो एक्टिविटी बाद में होती है उसको मीन्स लाइक हम हाईलाइट करना चाहते हैं. तो बिफोर आई केम टू जर्मनी आई मेट माई फ्रेंड्स, और सॉरी आफ्टर दैट आई केम टू जर्मनी आई मेट माई फ्रेंड्स. मीनिंग यहाँ पे आफ्टर दैट है, इसके बाद कि मैं जर्मनी आ चुकी थी, मेरे फ्रेंड्स लोगों से मिली.
इसका ऑपोजिट बनाना चाहें बिफोर से बना सकते हो। बिफोर आई मीट माई फ्रेंड्स, बिफोर आई मेट माई फ्रेंड्स आई केम टू जर्मनी। इससे पहले कि मैं दोस्तों से मिली थी, उससे पहले मैं जर्मनी आई थी। Ja? Next sentence. Nachdem ich Deutsch gelernt hatte, habe ich mich an der Uni angemeldet. After that I have learned German. I have applied in the university. इसके बाद कि मैं जर्मन सीख चुकी थी, मैंने यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया। कौन सा एक्टिविटी बाद में हुआ? Applying to university. और कौन सी एक्टिविटी पहले हुई? लर्निंग जर्मन। अगेन ये सेंटेंस भी आप बिफोर के साथ चेंज करना चाहे तो पॉसिबल है कि बिफोर आई अप्लाई टू द यूनिवर्सिटी आई लर्नड जर्मन। यूनिवर्सिटी में अप्लाई करने से पहले मैं जर्मन सीख चुकी थी या मैंने जर्मन सीखा था। Okay, next nach seit ich in Deutschland wohne, treffe ich meine Eltern selten. Selten means rarely. Since I live in Germany, I meet my parents rarely. So जब से मैं जर्मनी में रह रही हूँ, क्योंकि वो ना यहाँ पे प्रेजेंट वर्ब है, रह रही हूँ, अभी भी रह रही हूँ। I meet my parents rarely. Seitdem ich Deutsch lerne, gehe ich jeden Tag zum GNS Institute. Since that I am learning German, I go to GNS Institute every day. जब से मैं जर्मन सीख रही हूँ, मैं हर रोज GNS Institute जाती हूँ। Seitdem ich kochen gelernt habe, probiere ich oft etwas Neues in der Küche. Since that I have learned cooking, I try often something new in the kitchen. जब से मैंने कुकिंग सीखा है, तब से मैं ऑफनली किचन में कुछ नया ट्राई करती रहती हूँ। दिस इज कंटिन्यू। यस, मोस्टली जाइट के केस में आपकी एक्टिविटी कंटिन्यू रहती है जब से। यस, यू कैन आस्क मी योर क्वेरीज। No queries? No, ma'am. Okay, so let's see one exercise here. If possible, you guys can match, but it is actually related to the Huron. I'm playing and see the situation. What kind of situation is there? There are ABC 3 pictures and try to understand what kind of scene is going on. Also read the 1 to 6 sentence A to F, because after hearing you need to match.
Aufgabe 5b. Und C. Aufgabe 5b und C. Dialog 1. Also ist das hörbar? Yes, Mom. Okay. Hören Sie Dialog und welcher Dialog gehört zu welchem Foto? Which dialogue belongs to which photo? Und notieren Sie auf dem Bild. You have to match with the pictures. And there are three different situations given. Three couples are given. And later you need to match with the 1, 2, 3, 4, A, B, C, D, E, F. Das ist hier 3 bis 5. Hallo Schatz. Ah, da bist du ja endlich. Ich warte schon ewig. Ach, es war ziemlich voll in der Stadt. Deshalb ist es ein bisschen später geworden. Ein bisschen ist gut. Ach du meine Güte, was hast du denn alles gekauft? Wie viele Tüten sind das denn? Reg dich doch nicht immer so auf. Ich brauche doch ein paar T-Shirts für den Sommer. Das kann doch echt nicht wahr sein. Ich versuche zu sparen und du wirfst das Geld zum Fenster raus. So wird das nie was mit dem Haus. Mit meinem Geld kann ich ja wohl machen, was ich will. Seit du mehr Gehalt bekommst, gehst du ständig shoppen. Was anderes interessiert dich gar nicht mehr. Den ganzen Tag warst du in der Stadt. Das dauert immer ewig, bis du wieder nach Hause kommst. Das nervt mich wirklich. Also wirklich, nie verstehst du mich. Shoppen macht mir einfach Spaß und ich weiß überhaupt nicht, warum ich schon wieder mit dir darüber diskutieren soll. Dialog 2. Du bist ja immer noch nicht fertig. Ich dachte, wir wollen jetzt los. Du, ich bin so müde. Im Büro war es heute so anstrengend. Ich würde gern zu Hause bleiben. Seit du die neue Stelle hast, bist du immer müde und erschöpft. Ich hatte mich so auf heute Abend gefreut. Ich wünsche mir wirklich, dass wir mehr zusammen unternehmen. Komm schon, wir finden bestimmt einen Kompromiss. Ich habe gerade echt so viel Stress. Warum kann ich nicht lesen, während du deine Freunde triffst? Und wir gehen am Wochenende zusammen aus. Na gut, wenn du meinst. Ist ja auch nicht so schlimm. Ich kann dich ja auch irgendwie verstehen. Dann mach du dir einen schönen Abend und ich treffe mich mit Jakob, Lisa und Tina. Gut, sei mir bitte nicht böse. Wir machen dann am Samstag was Schönes. Dialog 3. Und weißt du, was Marion gesagt hat? Ich habe echt keine Lust. Ganz schön mutig, oder? Ich wollte jedenfalls auf keinen Fall an ihrer Stelle Immer das sein. Gleiche. Wie lange soll ich hier noch sitzen, bis du endlich mal mit mir sprichst? Warte, bin gleich fertig. Das finde ich total peinlich. Meine Güte, sowas hätte ich nie gemacht. Ich wollte Aber dir gut, eigentlich ich bin was eben nicht erzählen. 4 und vielleicht ist Aber es das auch ganz interessiert mutig dich ja von mir, anscheinend nicht aber besonders. Noch einen Moment. Ich hätte keinen Mut dazu gehabt, sowas zu Das machen. kann echt nicht wahr sein.
Du sprichst jetzt schon ewig mit deinen Freundinnen. Wirklich? Erst mit Paula, dann mit Sandy, Ja, stimmt schon. jetzt mit Valentina. Das gibt es doch Ich nicht. komme gleich, Erik. Ja, bin wieder da. Ja, Erik will die ganze Zeit irgendwas. Aber jetzt höre Tja, ich dir wieder während zu. du telefonierst, kann ich auch Sport machen. Und das tue ich jetzt auch. Erik? Erik, jetzt wart doch mal. Du, Valentina, ich muss Schluss machen. Also Track 1 gehört zum Bild. Sarah und Tim. Zara und Tim. They were talking lots of shopping bags. And since you are earning, you are having your hike in the salary, you are spending lots of money. Dann Track 2. Pia und Domenico. Yes, Domenico is willing to go outside, but Pia wants to stay at home because she is completely tired. Okay, und dann Track Nummer 3. Brita und Eric. Ja, Britta und Eric. Britta and Eric. Britta is completely busy on the phone. She's having call one by one. And since almost 1 hour, she's busy. And Eric is waiting at the dinner table or maybe on the lunch table. So at the end, Eric went somewhere outside to do the sports. And just Britta is calling behind. So now I'm playing. Das dauert immer ewig. Bis du wieder nach Hause kommst. C. So. Okay, let's mark it. Seit du die neue Stelle hast, जब से तुम्हारे पास ये नई जॉब है, Bist du immer müde und erschöpft. A. Okay, you are always very tired and exhausted. Wie lange soll ich hier noch sitzen? How long should I sit here? Bis du endlich mal mit mir sprichst. B. Okay, जब तक तुम मेरे साथ वापस से बात करोगे तब तक, हाँ? Warum kann ich nicht lesen? Why I can't do the reading? Während du deine Freunde triffst. Okay. When you go to meet your friends, the same time, I can do the readings. Während du telefonierst, जब तुम टेलीफोन करो, during the telephoning, Kann ich auch Sport machen? I can also do that. So this was like ये person कह रहा था ना, जब तक तुम फोन पे लगी हो मैं भी स्पोर्ट्स करके आ जाता हूँ. Okay. All the sentences are clear. Understood the meaning or not? Yeah. This is a kind of dispute. Basically happens in between couples and in the houses. Okay. And we also have some redemittals like this. Und das ist hier Aufgabe 8a. So for example, nie verstehst du mich. It means you never try to understand me. You never understand me. Sei mir nicht böse, bitte. Don't be so angry, please. Sei mir nicht böse मतलब मुझ पे गुस्सा मत होइएगा, please. Das ist ja nicht so schlimm. This is ja not so bad. Whatever they are talking, कुछ भी कंडीशन हो सकता है, तो we used to say ना इतनी भी बुरी सिचुएशन नहीं थी या फिर इतनी भी बड़ी बात नहीं है, या so this is not so bad or something which is not good. Immer das Gleiche, always the same, हमेशा एक ही बात.
एक ही प्रॉब्लम, whatever the same point, always same point. Wir finden bestimmt einen Kompromiss. Kompromiss, einen Kompromiss finden means किसी भी चीज का कोई solution मिल जाना. So we will definitely find a solution. Means हमें कुछ ना कुछ इसका solution मिल जाएगा. So just wait and watch. Das kann echt nicht wahr sein. Wahr means होता है reality, truth. Nicht wahr sein, not be true. So this cannot be true. ये नहीं हो सकता. Normally we have to say ना कि कई बार हमें किसी को सामने वाला जो भी कह रहा है उस बात को just disagree करना होता है कि no, it cannot be. So das kann echt nicht wahr sein. Reg dich doch nicht immer so auf. There is the verb aufregen. Aufregen means again to react. So we can say don't react like this always. Reg dich doch nicht immer so auf. So don't react always like this. Das nervt mich wirklich. This always make me nervous. This always make me nervous. ये है जो मुझे हमेशा नर्वस करता रहता है या करती रहती है. कोई भी बात हो सकती है. Ich kann dich ja auch gut verstehen. Ich kann dich ja auch gut verstehen. I can also understand you very well. मैं भी तुम्हें अच्छे से समझ सकती हूँ या समझती हूँ. Ich wünsche mir, dass wir. I wish for me that we. So for example, they are just having a wish कि I wish कि हमारे पास भी बहुत सारा फ्री टाइम हो कि हम एक दूसरे के साथ स्पेंड करें या बाहर स्पोर्ट्स के लिए जाएं. So ich wünsche mir, dass wir auch viel Freizeit haben. This is a wish. So basically these all sentences are related to the Streitgesprächen. Streit, you know, fighting, and Gesprächen is the conversation. So जब किसी एक दूसरे की कोई भी controversy चलता है, arguments होते हैं, that time people use these expressions, these sentences. अभी भी कोई sentence है जो clear नहीं हो तो please you can ask. Ma'am, 7th one. 7th, reg dich doch nicht immer so auf. Don't react like this always. Okay. Klar? Yes, ma'am. Okay, I have given you to read a small story. Who has read this? Lower und Bear. किसने पढ़ा? Quickly मुझे बता दीजिए इसमें क्या है? Lower and Bear में. There is a lion and a bear. In between, what happened? मैम इसके अंदर ये लॉयन और बेयर दोनों आपस में लड़ रहे हैं और एक बॉक्स भी है जो मतलब इन दोनों की लड़ाई का फायदा उठा रही है. उसने एक छोटा डियर पकड़ लिया है और वो उसे लेके जा रही है और दोनों जो लॉयन और बियर है वो दोनों थक गए हैं लड़ते हुए. So they are just having the fighting कि मैंने पहले से देखा था. So I will. This is my hunter. Yeah, मेरा शिकार है ये. यस मैम. Then दोनों लड़ते लड़ते एक दूसरे के साथ. Clever fox was there. And she is thinking कि तुम दोनों लड़ते लड़ते जब थक जाओगे, जब तुम कुछ नहीं कर पाओगे, then ये शिकार मेरा हो जाएगा. So finally, bear and lower जो है, they are completely
Powerless means they were having no power, or we can say उनके पास बिल्कुल हिम्मत नहीं होती है एक दूसरे से लड़ने के लिए. So konnten sie sich nicht mehr bewegen, even they were not able to move here and there. And Fuchs went passing, or she was passing from there, and she took that shikar. Beute is a shikar. So er, wenn ich sich aufregen sagte, उसने very politely उनकी तरफ देखा and बोला, Danke meine Herren, sehr freundlich, wirklich sehr freundlich. Thank you, my gentlemen, and very friendly and really very friendly. She was laughing and moved with the Hirsch up with this beer. Klar? So then what is their rubber on their Fuchs? Crow and the fox. Could you explain this? Yes, ma'am. Let Archita explain it. Archita, have you prepared this also? Yes, ma'am. So just explain what was there in between rubber and Fuchs. What is rubber? It's travel. And Fuchs? Fox. Oh, sorry. Yes, fox. Okay. So what is there? There was a raven, and he was flying, and he had a cheese with him. And so he flew to a tree and wanted to eat the cheese there in peace. And the fox saw it, so he started. So he hurried there and started praising the raven, and that he has very wonderful feathers, and he can also sing as beautiful as also sing beautifully. So and you can become the king of all the birds. And the raven liked that, so, and was flattered by the compliment. So he started to audition for him to sing, and his beak wide open. So the cheese fall down to the floor, and the fox took it and ate it and laughed at the dum-dum. Yes. Okay. Very good. And now coming to the Kurz and klar. Basically, in this grammar point, we have done Plusquamperfect. We have done yesterday few prepositions. We have done today the Nebensätze with before, nachdem, seit, seitdem. Along with this, we have two more. Again, looks like preposition, but we are using now them as a connector. And don't forget, preposition हमेशा किसी noun के साथ में आती है, and connector हमेशा दो sentence को connect करते हैं. तो connector के केस में mostly हमारे पास Hauptsatz, Nebensatz यही option रहता है. Here während means during, while. So während connector use करते हैं तब we have two activities एकदम same time पे happen होती है. Just like I am teaching and same time I am watching the screen. I am calling, same time I am making some notes. तो both activities happening at the same time, then आप where and use कर सकते हो. बिफोर नाकदेम में हमने देखा थोड़ा सा डिफरेंस होता है टाइम का, एक इवेंट पहले होती है फिर दूसरी होती है. जाइट में कोई इवेंट ऑलरेडी हो चुकी होती है, स्टिल कुछ केसेस में कंटिन्यू है. एंड बिस के अंदर एंडिंग फिक्स कर दिया जाता है. आई एम नॉट गोइंग टू जॉइन एनी जॉब until I am done with B2. जब तक मैं B2 को नहीं कर लेते, I'm not going to join any company. So this हमने एक लिमिट डिसाइड कर लिया till. So that is this.
Now, yes, so this was the thing in grammatic, but still we want to finish our all exercises in Arbeitsbuch also. You people can come in the Arbeitsbuch. This we have done, this we have done. Yes, I told you to write some sentences in Plusquamperfekt. Wer hat das geschrieben? Hände hoch. Schnell bitte. Hände hoch. Wer hat Aufgabe D gemacht? Okay, Archita. Let's start. Archita, you have to read first the sentence you have written and then connect with this continuity. Start. Ich konnte nicht schlafen. Ich hatte so viel Kaffee getrunken. Or you can say, ich hatte zu viel Kaffee getrunken. And then what happened? Ich konnte nicht schlafen. Okay. But that is also okay. Our target is just to speak the fourth sentence. Third one. Ich war glücklich. Meine Freunde hätten mich besucht. Richtig. Ich war total überrascht. Meine Family hätte überrascht. Meine Family hätte eine Geburtstagsfeier für mich organisiert. Für mich organisiert. Organisiert. Ja. Ich war enttäuscht. Sie hätten uns nicht eingeladen. Okay, richtig. Wer noch? Zita und Eric sind schon lange ein Paar, aber waren sie sich kennen, hätten sie schon oft Probleme. Es wurde nicht besser, bis sie zu einem Paartherapeuten gegangen sind. Therapeuten gegangen sind. Seit sie dort über ihre Probleme sprechen, verliebten sie sich wieder neu ineinander. First will be seit, not während. What others think? Since they know each other, they had often problems. Und es würde nicht besser. It's this and that. And the last one? Right. No. जब तक कि वो किसी काउंसलर के पास नहीं गए उनका जो प्रॉब्लम था that was not getting better. And then at the end, during they were explaining about their problems, they fall in love again with each other. Got it? Is this clear? Yes, ma'am. So now, zweite Person bitte. Domenico will mit Pia einen schönen Abend verbringen und hat etwas Gutes gekocht. Aber bis das Essen fertig ist, telefoniert Pia in immer Zimmer mit ihrer Freundin. Wenn der Domenico am Tisch wartet, wird das Essen kalt. Ärgert sich sehr. Seit Pia kennt, gibt es deswegen immer wieder Streit. Domenico wants to spend a beautiful evening with Pia and cooking something good, but until dinner is ready, Pia is on the phone call with her friend in her room.
during Domenico wait uh, for Or Priya and food was cold. getting He cold. he is very angry because he know Priya. Since he knows, Pia. He knows there have always been argument about it. Yes. Now next person, please. Zara hatte endlich Zeit zum Shoppen. Seit sie die neuen Sachen ansieht, überlegt sie, was Sachen. Überlegt sie, was Tom wohl dazu sagen wird. Seit sie zusammengezogen sind, hat sie sich selten etwas Neues zum Ansehen gekauft. Leider dauert es noch lange, bis Tim nach Hause kommt. And the meaning? Sarah has finally go to the shopping. Since she buy new things, No, when she wears, it is during she wear something, some new things. She always thinks what Tim will say, what compliment Tim will give her. Okay. And since they are living together, she rarely. No. Zelton is what? Rarely. So she rarely buy new things. Unfortunately, it is long bis till Tim comes to the house. Okay, any query here? Then let's continue with the next task. Next exercise we have done with the different kind of preposition related to the time. And here, die eigene Meinung sagen, to say own opinion. So wie heißen die Ausdrücke richtig? How we can make these expressions in the correct form? Correct sentence क्या हो सकता है that we need to make it? And yeah, Archita, for a second, write in the chat box. And Varsha, you need to write. Yes. Nummer 1. Ich bin der Meinung, dass Okay. Nummer 2. nach meiner Meinung. Ich bin der Meinung, Komma, and then das. Yes, Okay. ma'am. And nach meiner Meinung. Meinung with capital M. So, Satz Nummer 3 und 4. Ich stehe auf dem Standpunkt, dass du nicht es machen soll. Yes, and comma हमेशा das से पहले आती है. Connector के पहले आएगी comma हमेशा. Okay, ma'am. Ich bin überzeugt, dass sie heute kommt. Ich bin überzeugt, dass sie heute kommt. That she's coming today. Okay, 5 und 6. Ich sehe das nicht so. Ich sehe das nicht so. I don't see this like the you think. Or you can say like I have the different view. Und 6. Mir scheint das am wichtigsten. Ja, mir scheint
am wichtigsten. No, das scheint mir am wichtigsten. मैम das पहले आएगा. Das scheint mir am wichtigsten. Okay. You have written mir scheint das am wichtigsten. That is also correct. Yes, first and third place can be interchanged. Okay, und Nummer 7. Okay. 7. Ich finde das nicht richtig. I don't find it correct. Yes. This is the here Aufgabe here. Listening practice we are doing right away. There are 5 different tracks will be played. First Beispiel, जिसमें 2 questions होंगे. You need to mark richtig, false and ABC. Again, second track will be there. First, you need to mark richtig, false and ABC. Then again, so every track is containing 2 questions. One is related to the richtig, false and one is ABC. Okay, totally there will be 5 tracks. One is Beispiel and remaining is your task. 8 questions, 4 tracks will be there. Along with the Beispiel, we have total 5. एग्जाम में आपका ऐसा ह्योरेंटाइल आइंस होता है. लिसनिंग का फर्स्ट एक्सरसाइज ऐसा ही होता है जिसमें ट्रैक प्ले होता है. फर्स्ट आपको क्वेश्चन मार्क करना होता है रिस्टिश फॉल्स एंड सेकंड में एबीसी में से एक मार्क करना होता है. सो नाउ आई एम प्लेइंग. क्विकली रीड एवरीथिंग. आई गिव यू 1 minute. Aufgabe 5b und c. Die Aufgabe 10. Beispiel. Hallo Cornelius, hier spricht Julia. Hi Julia.
Du rufst bestimmt wegen der Hochzeit an. Genau, sie ist doch schon in 3 Wochen und Maria hat uns doch gebeten, etwas für die Kinder zu organisieren. Ja, als Erzieher sind wir dafür ja besonders geeignet. Ach komm, ich mache das gern für das Hochzeitspaar. Es soll für alle ein schönes Fest werden. Ich habe schon gedacht, ob wir einen Clown einladen, aber die sind ja meistens nicht lustig. Das stimmt. Also, Maria hat erzählt, dass es da noch so ein extra Zimmer gibt. Das können wir doch nutzen. Dann bringen wir Spielsachen aus dem Kindergarten mit und einer von uns ist da und passt auf. Das klingt gut. So ein richtiges Extraprogramm finde ich nämlich zu viel, aber abwechselnd aufpassen, das ist sicher nicht so stressig. Und im Notfall sind ja die Eltern in der Nähe. Nummer 1 und 2. Hallo Katja, hier ist Thomas. Hallo Thomas, wie geht es dir? Danke, gut. Sag mal, nächste Woche ist doch das Konzert von den Sportfreunden Stiller. Ich weiß, ich würde so gern hingehen, aber als ich im Internet geschaut habe, gab es keine Karten mehr. Na dann habe ich eine Überraschung für dich. Ich habe nämlich noch eine Karte übrig. Was, echt? Und die könnte ich haben? Ja, ich fände es super, wenn wir zusammen hingehen würden. Total gern. Aber wie teuer ist die denn? Ich bin nämlich im Moment etwas knapp bei Kasse. Um ehrlich zu sein, möchte ich sie dir schenken. Was? Warum das denn? Du hilfst mir immer so viel bei meinen Seminararbeiten, da würde ich dir gern etwas schenken. Ach komm, das ist doch selbstverständlich. Nummer 3 und 4. Hallo, Frau Riedinger. Guten Tag, Herr Kaminski. Sie haben uns hier im Büro gefehlt. Ach, das ist aber nett. Wie war Ihr Urlaub? Wirklich erholsam. Ich bin nämlich dieses Jahr nicht weggefahren. Wir machen doch normalerweise jedes Jahr so eine große Fahrradrundreise. Aber dieses Jahr wollte meine Frau nicht. Sie wollte sich mal erholen. Ja, das kann ich durchaus verstehen. Genau. Und dann haben wir beschlossen, gar nicht wegzufahren. Das war sicher erholsam, aber vielleicht auch etwas langweilig? Nein, gar nicht. Wir haben viel unternommen. Dann hat uns mein Bruder mit seiner Familie für eine Woche besucht. Also die Zeit ist verflogen. Und jetzt fühle ich mich super erholt. Na, vielleicht sollte ich das auch mal machen. Also, bis später. Tschüss, Frau Riedinger. Nummer 5 und 6. Guten Abend, Anne. Hallo Johannes. Na, wenigstens auf dem Elternabend sieht man sich. Wie geht es Benjamin? Eigentlich gut, aber in der Schule ist er etwas faul, typisch Jungs halt. Und, wie fandest du den Elternabend? Gut. Die Lehrer machen einen netten Eindruck. Aber ich wusste gar nicht, dass unsere 7. Klasse dieses Jahr das Theaterprojekt hat. Um ehrlich zu sein, wusste ich auch gar nichts von einem Theaterprojekt. Ich dachte, dass sie in der 7. Klasse ins Skilager fahren. Und in der 8. machen sie dann einen Schüleraustausch mit Frankreich. Benjamin erzählt zu Hause also auch nicht so viel. Wie meine Paulina. Aber das Theaterprojekt klingt doch super. Das macht ihnen bestimmt viel Spaß. Finde ich auch. Skifahren ist ja auch immer so teuer. Sag mal, wollen wir noch was trinken gehen? Nummer 7 und 8. Tag, Herr Schurich. Gut, dass ich Sie hier so treffe. Hallo, Frau Fleer. Wie geht es Ihnen? Danke, gut. Ich habe schon gestern versucht, Sie telefonisch zu erreichen, aber bei Ihrem Hausmeisterservice war nur der Anrufbeantworter. Ja, meine Frau ist leider krank und ich war den ganzen Tag unterwegs. Im Moment gibt es überall Probleme. Gestern musste ich eine Waschmaschine im Nachbarhaus reparieren. Das hat lange gedauert. Was ist denn bei Ihnen los? Also, gestern war die Lampe im Flur kaputt, aber die hat der nette Herr Becker schon ausgetauscht. Aber ich habe noch ein anderes Problem. Ich glaube, die Klingel unten an der Tür funktioniert nicht.
Jetzt muss mein Besuch immer bei jemand anderem läuten, um ins Haus zu kommen. Oben an der Wohnungstür ist aber alles in Ordnung. Das schaue ich mir gleich mal an. Sind Sie gleich zu Hause? Ja, den ganzen Vormittag. Mittags muss ich dann zur Arbeit. Okay, ich melde mich gleich bei Ihnen. Jetzt muss ich zuerst noch für meine Frau in die Apotheke gehen. I'm playing all again. Check your answers, please.